Hi, hello, namaste friends. Welcome back to Raman tutorials. In today's class, we are going to learn about some of the old literature questions. We are going to learn and discuss some of the old English literature classes. In the last few classes, I have taken up, we have discussed English literature. We have discussed about Romantic period. We have discussed about Neoclassical period, and we have discussed about old old English period as we can say old Anglo-Saxon period. Later we discussed about Anglo-Norman period. And today I'm going to discuss with you some of the questions related on those topics. Okay. And these questions are on superficial level. Superficial level ಇರುತ್ತದೆ, and I'm going to discuss all of them with you in today's class. ಹಾಗಾದ್ರೆ let's start our class with first set of questions. Here is a question. Dash these tribes inhabited what is known as the modern day of England from 5th century onwards. ಅಹ್, ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟ್ರೈಬ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಈಗ ಮಾಡರ್ನ್ ಡೇ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ್ರು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಂಚುರಿ. ಯಾವ ಟ್ರೈಬ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. I delayed 7:30 start ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, but I delayed a little bit. Okay, just a second. Okay, thank you. Let's start. Okay, camera question is hide ಮಾಡಿದೆ. Just a second. Camera has hidden the. Okay, just a second. ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. Okay, questions should be. This is it. Sorry. Here it is. Ready? Which tribe they settled down in England, modern day England? Most of good morning, everybody. Good morning, good morning. Okay, morning. Okay, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು? ರೋಮನ್ಸ್, ಆಂಗಲ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಸ್ಯಾಕ್ಸನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜೂಟ್ಸ್, ನಾರ್ಮನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನನ್ ಆಫ್ ದ above. As we discussed in previous classes, ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಹಾಗೆ ವಿಚ್ ಟ್ರೈಬ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ನಾವು ಬಿ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಬಿ ಏನಿದೆಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಟು ಸೇ. ಅದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಏನು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ರೋಮನ್ಸ್ ಇನ್ ರೋಮನ್ಸ್ ದೇ ಲೆಫ್ಟ್ England. Romans were ruling around from earlier, and they left England around 450 500 AD. Later, there was a emptiness, and that was fulfilled by Angles, Saxons, and Jutes. ಈ Angles ಮತ್ತೆ Saxons ಮತ್ತೆ Jutes ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? They started to invade and settle down in ಲಂಡನ್. ಲಂಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೆಟ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ರೋಮನ್ ಕಾನ್ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬಿಗನ್ ಅರೌಂಡ್ 43 AD. 43 AD ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೋಮನ್ಸ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಇನ್ವೇಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಟುಕ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅರೌಂಡ್ 43 AD, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅರೌಂಡ್ 87 AD. 87ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. They ruled England for about 350 years. Now, maybe England is very much free to it made colonization for several years on several countries. ಬಹಳ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಗೊಂಡಂತ ದೇಶ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ once it was in under control of Romans from Italy. Roman Empire ಗೊತ್ತಿದೆ. Roman Empire took the control over
ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಬ್ರಿಟನ್ ವೆನ್ ದೇ ಲೆಫ್ಟ್ Romans when they left England ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ದೇ ಮೂವ್ಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರೀಸನ್, ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವರು ರೋಮನ್ ಎಂಪೈರ್ ಮೇಲೆ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್. ಬೇರೆ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗಿತ್ತು, ರೋಮನ್ ಎಂಪೈರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಟು ಸೇವ್ ರೋಮನ್ ಎಂಪೈರ್ ಫ್ರಮ್ ದೋಸ್ ಟ್ರೈಬ್, ದೇ ವೆಂಟ್ ಟು ಇಟಲಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ದೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ vulnerable for tribal attacks and invasions. That's how Germanic tribes such as Angles, Saxons, and Jutes, and possibly they invaded Britain, and they settled down around 450 AD. 450 AD ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, they settled down in England. This is how these Angles, Saxons, and Jutes. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿ ನೇಮ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನನ್ನ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಂಗ್ಲೋ ಸ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ರೈಟ್. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ದಿಸ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಸ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಅಥವಾ ಓಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವೆಂಟ್ ಟಿಲ್ ನಾರ್ಮನ್ ಕಾನ್ಕ್ವೆಸ್ಟ್ 1066 ಅಲ್ಲಿ, ವೆನ್ ನಾರ್ಮನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ಮಂಡಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ನಾರ್ಮಂಡಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಿಂದ ಒಬ್ಬ ವಿಲಿಯಂ ದ ಕಾನ್ಕರರ್ ಅನ್ನುವಂತ ರೂಲರ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಹಿ ಇನ್ವೇಡೆಡ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅರೌಂಡ್ 1066. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆಂಗ್ಲೋ ಸ್ಯಾಕ್ಸನ್ಸ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಓವರ್. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಹೆಸರು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ. ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮನ್ ರೂಲರ್ ಕಿಂಗ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು, ದ ವಿಲಿಯಂ ದ ಕಾನ್ಕ್ವರರ್. ಈ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಹಿಮ್, ಅವನನ್ನು ಡಿಫೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಹಿ ಕಾನ್ಕ್ವರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ರೂಲ್ಡ್ ಓವರ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ದಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಆಂಗ್ಲೋ ನಾರ್ಮನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಆಂಗ್ಲೋ ನಾರ್ಮನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ 1066 AD. ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಆಂಗ್ಲೋ ಸ್ಯಾಕ್ಸನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗಿನ ಹೇಳಿದೆ ಆಂಗ್ಲೋ ಸ್ಯಾಕ್ಸನ್ಸ್ ಇನ್ವೇಡೆಡ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ 1066, 54 BC, 1 BC, 450 AD. ಯಾವುದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಆಂಗ್ಲೋ ಸ್ಯಾಕ್ಸನ್ಸ್. I'm talking about Anglo-Saxons invaded England around which year? Here are your options. ಯಾವ್ದಿದೆ ಆನ್ಸರ್? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಓಕೆ, 54 BC ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ವೇರ್ ರೋಮನ್ಸ್ ಇನ್ವೇಡೆಡ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ರೋಮನ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ದೇ ಟುಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ 54 BC. ಬಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಡಿ. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸಾರಿ, ಫಾಲ್ ಆಫ್ ರೋಮನ್ ಎಂಪೈರ್. ನೋಡಿ, ಫಾಲ್ ಆಫ್ ರೋಮನ್ ಎಂಪೈರ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. It happened around 388 to 400 AD. ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ಬಿಫೋರ್ ಓಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಬಿಫೋರ್ ಓಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಗಿಂತನ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. From old English period, we consider the literature of English. English literature start ಆಗುತ್ತೆ from old English period. The fall of Roman Empire ಆಗಿದ್ದು before old English period, around 388 to 400 AD. ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಇವರು ಇನ್ವೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈ ಆಂಗ್ಲೋ ಸ್ಯಾಕ್ಸನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೂಟ್ಸ್, ಏಂಗಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸನ್ಸ್ ಇನ್ವೇಡೆಡ್ England around 450 AD. Just like the rise of the the fall of the Roman Empire was also long and gradual, and it lasted for a few years, right?
ನೋಡಿ, Visigoths, a Germanic tribe, started to attack Rome, the Italian Empire. So Romans had to focus there. Eventually, Romans withdrew their legions from England. ಅವರ ಆರ್ಮಿನ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ withdrew their ಆರ್ಮಿ ಫ್ರಮ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಹೆಂಗೆ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೈಬ್ ದೇ ಟುಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ಹೆಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಟ್ರೈಬ್ ಕೂಡ, ಯಾವ ಟ್ರೈಬು, ಆಂಗ್ಲೋ ಸ್ಯಾಕ್ಸನ್ಸ್, ಅವರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಟುಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ದೇರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಓಪನ್ ಫಾರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್. The tribe of Picts from north and Scots from Ireland. At that time, the word Scot referred to Ireland. Okay, Scottish ಅಂತ ಇದ್ರು, ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು, ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಈಗ ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್. Okay, started attack the native Celtic population of England. ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಆ ರೋಮನ್ ಎಂಪೈರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಪೀರಿಯಡ್, ಆ ಜನರು ಏನಂತ ಸೆಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ದ ನೇಟಿವ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ಹೌದಾ? ಇವ್ರನ್ನ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಆಂಗ್ಲೋಸ್, ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಎಂಗಲ್ಸ್, ಸ್ಯಾಕ್ಸನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜೂಟ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ದೋಸ್ ಸೆಲ್ಟ್ಸ್ ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಇದು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬೈ ಜರ್ಮನಿಕ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್. ಜರ್ಮನಿಕ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಿದು ಜರ್ಮನಿಕ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್, ಬಟ್ ದೇ ಕೇ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಜರ್ಮನಿ. ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಬಂದ್ರು, ಜರ್ಮನಿಯ ಕೆಲವು ಬಂದ್ರು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬೈ ಜರ್ಮನಿಕ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 410 to 500 AD. ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ that is the period we known as Old English period. From 450 onwards, ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, Old English period. And that period is very very important for us. ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. Germanic tribes like Angles, Saxons, and Jutes, perhaps other tribes from the east coast of Europe, they invaded England. ನೋಡಿ, you can see, ನೋಡಿ, Jutes from there, Jutes invaded ಬ್ರಿಟನ್ ಇನ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Angles ಹಾಗೆ Saxons, they attacked on Britain and they settled down in now what we call England ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಐರಿಷ್ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಸ್ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ opens up. Eventually, their language and culture started to influence the local civilizations. According to some historians ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, Angles, Saxon and Jutes offered protection to Celts from the Picts and Scots. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸ್ಕಾಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಪಿಕ್ಟ್ಸ್, ಈ ಟ್ರೈಬ್ ಇಂದ ಈ ಜೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸನ್ಸ್ ದೇ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೋಕಲ್ ನೇಟಿವ್ ಪೀಪಲ್. ಸೆಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೆಲ್ಟ್ಸ್ ದೇ ನೀಡೆಡ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್. ಈ ಟ್ರೈಬ್ಗಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಅಲೋಡ್ ದೆಮ್ ಟು ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್. ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರೈಟ್, ನೋಡಿ, as per account by Stephen Bede, Venerable Vortigern, the ruler of that time, invited them to protect the native Britons against attacks from Scots and Picts. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ರೂಲರ್ ಬೇಡ್ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, he invited those tribe people to settle down in England so that they get protection from other tribes. ಬೇರೆ ಪಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕಾಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಅಟ್ಯಾಕ್ ನ ಅವರಿಂದ ಸೇವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೆಲ್ಟ್ಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇನ್ವೇಡರ್ ಟು ಫೈಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಇನ್ವೇಡರ್. Eventually, Celtic migration to Wales and the other mountain regions began. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಪಾರ್ಟಿಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಅವರು ಹೋಗೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಮ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್. ನಾರ್ಮನ್ ಕಾನ್ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. Norman conquest happened in 1066, 54 BC, 1st BC, 450 AD. What is there for me to help?
ಓಕೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನಂತ? 1066 ಅಂತ. ಓಕೆ. ನಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ ಬೇಕು. ಈ ಟ್ಯಾಬ್ ಮಿಸ್ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಮಿಸ್ಬಿಹೇವಿಂಗ್. ಹಾಗೆ. ಹಂಗಾಗತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Yep. ಇದ್ರ ಮದಿಬೇಕು. ಓಕೆ. ಹೌದೌದು. ಹೌದೌದು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸಣ್ಣದಾಗಿ ನೋಡೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ದೇ ಮಿಸ್ಬಿಹೇವ್ ಟೈಮ್ಸ್. ವಾಟ್ ಟು ಡೂ? ಸರಿಯಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ನಾವು ಐ ಥಿಂಕ್ ಕ್ವೈಟ್ ಗುಡ್. ಓಕೆ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? 1000. ಮಿಸ್ಬಿಹೇವಿಂಗ್. ಮೇಡಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಿಸ್ಬಿಹೇವಿಂಗ್. ಇದು ಮಿಸ್ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಡೋಂಟ್. ಓಕೆ. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್. ಐ ಡೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಪೆನ್ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ. ನೋಡಿ, 1066 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ನಾರ್ಮನ್ ಕಾನ್ಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಸ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಓಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ನಾರ್ಮನ್ ಕಾನ್ಕ್ವೆಸ್ಟ್. ನಾರ್ಮನ್ ಕಾನ್ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೋಡಿ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ನಾರ್ಮನ್ ಕಾನ್ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಸ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಈ 450 AD ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದು ಏನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮನ್ ಕಾನ್ಕ್ವೆಸ್ಟ್. ನಾಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮನ್ ಕಾನ್ಕ್ವೆಸ್ಟ್. 1066 AD ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಡಿಲೆಮಾ. Beginning of the Norman conquest, end of Anglo-Saxon period. When the William the Conqueror he invaded England and defeated the King Harold. He was the last of the Saxons, last king, last of Saxons, Saxons empire. ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? He ended his rule, right? It is a beginning of the middle English period ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. End of Viking age ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Battle of Stamford Bridge ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Battle of Hastings. These are the some of the keywords you have to remember, right? William the Conqueror from Normandy, French. He defeats the last Anglo-Saxon king Harold in the Battle of Hastings. Okay, you have to remember these things in your mind. This is the point when Norman, the French culture and the language started to influence the country, right? The French became the official language of England. Okay. The French became the official of language of England because the William the Conqueror, he was basically he was grown up in French, and he brought with him culture, the language, the heritage from French. France ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? He brought all those culture and everything. He made French as the official language of England, right? ಹಾಗೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್. ಏನಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್? ಬಿಫೋರ್ ದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಇನ್ ಬ್ರಿಟನ್, ಆಂಗ್ಲೋ ಸ್ಯಾಕ್ಸನ್ಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಪ್ಯಾಗನಿಸಮ್, heathenism, Zoroastrianism, Judaism, and Confucianism. Which is the right answer? ಏನಿತ್ತು ಬಿಫೋರ್ ದ ಅರೈವಲ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಬರುವ ಮೊದಲು ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ? ಈ ಯಾವ ಕತೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಓಕೆ.
Okay. One day. ಹಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ there is a division. Can see. Right. The right answer, they followed paganism ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ಯಾಗನಿಸಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ they were they were worshipping the ನೇಚರ್ ವರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ವಿ ಡೂ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ನೇಚರ್ ವರ್ಷಿಪರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು. ಆನಂತರ ವೆನ್ ದೇ ವೆನ್ ದೇ ವೆನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಕೇಮ್ ಟು ಲೈಮ್ ಲೈಟ್, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಆನಂತರ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ they were known for their paganism or heathenism. These are the two words you have to remember. That much only. Need not worry too much about this. Note, Stephen Augustine is considered to have brought Christianity to England in 6th century, around 597 AD. Stephen Augustine, you remember, he brought Christianity to England in late 6th century, and because of him, Christianity was there. Christianity ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದ್ದು ಅವರಿಂದಾಗಿ. ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅರೌಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸೆಂಚುರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಎಮರ್ಜ್. Right? In British literature, English poems started to appear in written form around. Yes. Before that, in which era the literature of England started to appear in written form? First BC 733, 1066, and 2000. Right. I told you na answer. I told you just now. Didn't I? ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? Oh, 1697. 697. Okay, okay. ಅದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 697 ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅದೇ 697 AD ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಬಂತು. ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಫನ್ ಅಗಸ್ಟಿನ್ ಹಿ ಬ್ರಾಟ್. ಹಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓ, ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ನೋ, ಓಕೆ, ಐ ಲೆಫ್ಟ್ ಸಮ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಿಫನ್ ಅಗಸ್ಟಿನ್ he brought Christianity to England around 597. Sorry, 597 AD. Right? Next ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೊಯಮ್ ಇದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. In British literature, the English poem started to appear in written form around ಅಂತ ಇದೆ. Around 733. This is the answer. 733 you have to see. Right? ನೋಡಿ, ನಾನು ಅದೇಂದಲ್ಲ, ವೆನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಕೇಮ್ ಟು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಇಟ್ ಬ್ರಾಟ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಪೀರಿಯಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್? ಹಾ ಹಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರಲಿ ಸರ್, ಫುಲ್ ಹಾಟ್ ಬೇಡ. ಓಕೆ, the history of English literature started with which period? Anglo-Norman period, Renaissance period, Anglo-Saxon period. C ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Yes, the right answer is C. Anglo-Saxon period. The history of English literature started to grow when Jews and Saxons and Angles invaded England. Right? ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನ ನಾವೇಂತೀವಿ
It started around 450 AD, which ended around 500 AD. And they settled down. These Jutes, Saxons, and Angles, they settled down in England. And that is the end of previous year. Before Old English, that is the start of Old English period ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So that is the answer. Which period of English literature is called the ancestors of English race? Sorry. Purathan age, Anglo-Saxon period, Renaissance period. Again, which period of English literature is called ancestors of English race ಅಂತ ಯಾವ period ಅನ್ನ ಕರಿತೀವಿ? The right answer, Anglo-Saxon period is known as the ancestors of English race. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ period ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ I just informed you, right? ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. The land which ancestors of English race, Angles and Saxons occupied was Denmark, Sweden, and Angel land. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಕ್ಸನ್ಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿದಂತಹ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? What do we call the area or the land which was occupied by Angles and Saxons? Okay, yes, Angel land is the right answer. Angel land is the Angel land is the correct answer. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಈ ಸ್ಯಾಕ್ಸನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಜ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇವ್ರು ಬಂದು ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಆದಂತ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನಾವು ಏಂಜಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಮುಂದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಏಂಜಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಕೇಮ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡೋಣ ಮತ್ತೆ Anglo-Saxon poetry, who describes continental courts visited in imagination by far-wandering poet ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. I think we haven't discussed this part. ನಾವು ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅರ್ಲಿಯರ್, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಔಟ್ಲೈನ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ 6 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ 4-5 ಕ್ಲಾಸ್ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್. ಎನಿವೇ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಟ್ ಆಲ್. The right answer, Widsith. Widsith. This is the fellow who discussed continental courts in imagination by far-wandering poet. We know that poet name is Widsith. Okay. Who tells how the Walter Aquantine withstood the host of foes in the passages of the passages? These are the kind of questions you come across when you study. Who tells how Walter of Aquantine withstood a host of foes in the passes of passages? And that really questions ಇದೆ. This is we haven't discussed, as I told you. I'm going to discuss these things in a 3-4 days, because we have to finish other 2-3 modern period. We have to discuss Victorian age, then modern period, post colonial period. After discussing those outlines, we are going to again dig deep to discuss these things. The right answer for this word here, which is the splendid fragment of the Anglo-Saxon poetry, deals with the favorite theme of battle against fearful odds. ಅಂದ್ರೆ ಫಿಯರ್ಫುಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಭಯಾನಕವಾದಂತ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟಲ್ ಥೀಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತ ಆಂಗ್ಲೋ ಸ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಯಾವುದು? ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಗ್ಲೋ ಸ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಫ್ ಡೋಯರ್, ಬಿಯೋಫ್, ದ ಫೈಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಫಿನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ?
Right answer. The right answer, the fight at Finnsburg ಅನ್ನುವಂತ ಈ poetry ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, it deals with the battle against fearful odds. ಈ ಥೀಮ್ ನ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಒಂದು poetry. ಹಾಗೆ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಬಿಯೋಫ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಡೆಮನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಏನಿದೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಿನಿಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡೆಮನ್ ವಿರುದ್ಧ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ. The poems of Anglo-Saxon period which describes the disappointment of a lover is ಒಬ್ಬ ಡಿಸ್ಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಲವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಆಂಗ್ಲೋ ಸಾಕ್ಸನ್ ಪೋಯಟ್ರಿ ಯಾವುದು ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೋಡಿ, Beowulf, the complaint of Doyer, the fight at Finnsburg, these are some of the major works during Anglo-Saxon period or we can say Old English period. ತುಂಬಾ ಮೇಜರ್ ಆಗಿರುವಂತ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇವು. We have to discuss them in detail. Then I'm going to discuss about the theme. ಇವುಗಳ theme, storyline, ಹಾಗೇನೆ ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಅನಂತರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಸುಮಾರಿದೆ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಫ್ ಡೋಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದ ಪೊಯಮ್ ಆಂಗ್ಲೋ-ಸ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ during the Anglo-Saxon period, the poem Complaint of Doyer, it talks about the disappointment of a lover. Okay, ಇದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಒಂದು ಪೊಯಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರೈಟ್, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. The first English poem or heroic poetry of Anglo-Saxon period was ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಹೀರೋಯಿಕ್ ಪೊಯಟ್ರಿ ಅಂತ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕರೀತಾರೆ? ರೈಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. Okay, Beowulf. This is the first ever poetry which survived till the day. ಇದುವರೆಗೂ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವೈವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಜನರಿಕ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಹೀರೋಯಿಕ್ ಪೊಯಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಸಾಕ್ಸನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಪಿಕ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಪಿಕ್ ಬೈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇವ್ರನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಪಿಕ್ ಅಂತ ಈ ಬುಕ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಪೊಯೆಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಅನ್ನೋನ್. ಅದ್ರ ಯಾರು ಪೊಯೆಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರು ಅನ್ನೋನ್ ಇದೆ. ದ ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಸಾಕ್ಸನ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಸಾಕ್ಸನ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್, ರಿಲಿಜಿಯಸ್, ಮಿರಾಕಲ್. This is the right answer. Yes, as we can see, romantic period ಏನಿದೆ, during this period, the literature, whatever the literature they have written, it was majorly concerned on two things. One is romance and another one is religious. But if we consider the major proportion, religious poetry was very much evident. So that is the answer. ಅದೇ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Name the religious poets of the Anglo-Saxon period. Kidman, Sinulf, both A and B ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? What would you say? The right answer ಏನಿದೆ, both Kidman and Sinulf ಏನಿದ್ದಾರೆ, they both were considered as the religious poets.
of Anglo-Saxon period, right? Which not which poet of Anglo-Saxon period sang in the series of full story of the fate of a man from the creation and fall of the redemption in the last judgment? Sorry, these are some of the books written by the greatest poet or but the last judgment, fall fall to the redemption. ಹೀಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಪೊಯೆಟ್ ಯಾರು ಅಂತ. ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಪೊಯೆಟ್? ಎಸ್, ನೋಡಿ, ಕಿಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಲ್ಟನ್. Kidman is the right answer for this question. Kidman, he wrote the whole story of the fate of the man from the creation to the fall to the redemption and the last judgment. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಡಿರೋದು ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಿಡ್ಮ್ಯಾನ್ is the religious poet. Um, Along with Sinolf, they contributed to the religious poetry during Anglo-Saxon period, right? Priest is the most important poem of which of the poets ಅಂತ ಇದೆ. Right, then we have to remove him straight away. You have two options. ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ದಿಸ್? ಇದನ್ನು ಬರೆದಿರೋರು ಯಾರು? Right. Yes. Sinul, this fellow, this poet, he written the priest. This poem is very, very important. ಈ poem ಬರ್ದಿರೋದು Sinul. Okay. And we have to discuss the about details about this poem as well. The poetry of which period deals with the traditions of an older world and expresses another temperament and the way of living. Okay, your options are there. The poetry of which period deals with the traditions of an older world and expresses another temperament and the way of living. ಎರಡು mixture, it's a mixture of each and everything. ಯಾವುದಿದೆ? The right answer, Anglo-Saxon period. This period ಏನಿದೆ, ಈ period is a mixture of both temperaments. One is it contributes about the older world, it is old English period, and it is a kind of transition period to Christianity. It's a mixture of both ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ that is the right answer. Who was the great pioneers of English prose? Alfred, Elfric, and both and A and B ಅಂತ ಇದೆ. ಯಾವುದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರೋಸ್, ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್, ಎಲ್ಫ್ರಿಕ್, both A and B. The right answer, both Alfred and Elfric, both were considered as the great pioneers of English prose. English prose develop ಆಗಿದ್ದು because of them. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬೆಕನ್. ಅಂಡ್ ಅದು ಯಾವುದು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ದ ವೆರಿ ಹೈಟ್. ತುಂಬಾ ಹೈಟ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರೋಸ್. ಹೂ ರೋಟ್ ಸರ್ಮನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೊಯೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸ್? ಪೊಯೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಮನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಂತವ್ರು ಯಾರು? ಹೂ ಇಟ್? ಹೂ ರೋಟ್ ಸರ್ಮನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೊಯೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸ್ ಅಂತ? ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್, ಎಲ್ಫ್ರಿಕ್, ಅ ಪ್ರೀಸ್ಟ್,
and William Langland. The right answer is option B. He wrote sermons in a sort of poetic prose ರೂಪದಲ್ಲಿ sermons ಅನ್ನು ಬರೆದಂತವರು Alfred. He's a priest. He wrote that the prose style develop ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ Alfred name is the biggest one. Number of Latin chronicles in English was translated by which Anglo-Saxon prose? ಯಾರು ಈ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಕ್ರೋನಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್. ಯಾರು ಇರ್ಬೋದು? ಎಸ್, ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ದ ಗ್ರೇಟ್. He is a person who is responsible for translation of Latin chronicles in English, right? When were the Angles and Saxons first landed in England? Middle of the 4th century, middle of the 5th century, middle of the 6th century. Okay. Yes, middle of the 5th century, the Angles, Saxons, they landed in England, right? We are going to take two more questions. The most prominent king among the Anglo-Saxon period: Harold, William, Alfred the Great. William, he is from Normandy, right? Harold is the last ruler of Saxons, and Alfred the Great is the most prominent king who was also a writer who helped the translation of Latin in English. So he was the most prominent king. Most prominent king ಇವನೇ ಆಗ್ತಾನೆ during the Anglo-Saxon period. If this question, if Anglo-Norman ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, the William the Conqueror becomes the most prominent. Okay. Which was the last of Saxon's king? Harold, Alfred the Great. ಲಾಸ್ಟ್ ರೂಲ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಸೆವರಲ್ ಟೈಮ್. ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇಟ್. ರೈಟ್. Harold. The king, William the Conqueror, he defeated him in the Battle of Hastings in 1066 AD, and he ended Anglo-Saxon period, and that is the end of Old English period, and it epoch or it made the new era to begin, that is Old English period. No, Middle English period. Middle English period. Okay, or you can say medieval. Saxon king defeated the Battle of Hastings was the Saxon king defeated at the Battle of Hastings was William, Alfred, and Harold. Okay, the right answer he was Harold. Harold was a ruler
who got defeated from William the Conqueror in the Battle of Hastings. ಈ just discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? Just discussed. ಈಗ just discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ. Herald. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. The conqueror of Normandy, France was ಯಾರು conqueror? I told about him several times. ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. The conqueror of Normandy, France was William the Conqueror. Next ಹೋಗೋಣ. At the Battle of Hastings, the Saxon king Harold was defeated ultimately by William from Normandy. Next, the great principle reflected in the Anglo-Saxon literature were Anglo-Saxon literature reflect ಆಗಿರುವಂತ principles. Love of personal freedom, religion, struggle for glory, responsiveness to nature, love for womanhood, all of the above ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ದಿದೆ? Right. We are going to take up to 25th question. Okay. The great principles reflected in the Anglo-Saxon literature were the above ones, both of them. So the answer is this. Love for personal freedom, religion, struggle for glory, responsiveness to nature, and love for womanhood. Which language forms the basis of modern English literature? Now we see modern English literature. Which is the basis for that? Anglo-Norman, Anglo-Saxon, both A and B ಅಂತ ಇದೆ. Hey, what is slow here? Nothing. Only questions, very few questions we are discussing. We are not explaining anything at all. And those questions, some of the questions which were repeated in different forms, that's why I am running. Why should we invest our time for those questions which were already discussed? The right answer for this question, ಈ question ಗೆ right answer ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ Anglo-Saxon language ಏನಿದೆ, this is the language which is the basis for modern English period, because this is the language the native speakers of England, Celts and Anglo-Saxons developed. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ next ಹೋಗೋಣ. Last question of the session. Anglo-Saxon or Old English period in English literature extends roughly from ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. What is the correct answer? ಅದು the Battle of Herald, the Battle of Hastings, ಮತ್ತೆ Herald, William the Conqueror, same question, same content in a different form. That's why I ran. No problem at all. ಈಗ ನೋಡೋಣ. The right answer ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ. This is the last question. Okay. There are so many questions, bundle of questions, and tomorrow at 7:30 we are going to start and discuss about Victorian period, Victorian literature, right? The right answer from 670 to 1100. This is roughly known as Old English period. Old English period. In Old English literature, we consider
this from here to here, right? That's it for today. Thank you for watching. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ in next class. Okay, thank you.